Today we're gonna talk about my childhood memories. Every story, every today we're gonna talk about our childhood memories. That every photo has a story behind. So, in the story of today, I'm gonna be talking an event that for me, I don't know how it came to my mind, but of course, it's not a coincidence. When I was child, I told you that I was in Venezuela in an oil field camp, and the costumes were Americans. They were American costumes. We celebrated Thanksgiving, we celebrated Halloween, we celebrated Christmas parties, typical American way, and we celebrated the July 4th. So 2 days ago was the July 4th, and they can pop up my memories of childhood. So there is an event that really I was thinking about that event, why that happened to me. I was living in one of the house in that neighborhood that was what our fence was part of the golf club. So every time the people was in the hole nine and they throw the balls in the morning, all my landscape and the yard was full of golf balls. So I took all those balls and sent it to the guy of the golf club called Bertoni. Bertolini, I think. Okay, so I live very near to the San Tome Terminal Club, and that day we were having a party for to celebrate the July 4th. So everybody was using the costume with American flags. Even the adults with their ties with American flags. Everybody was having American costumes, and we were gathering with our pals. By that time I really think I had like 14 years. Okay, so I went to this party. There was a rock band playing. It was, beers and hot dogs, barbecue, typical July 4th celebration. And I saw one of my pals. There was this very blonde hair guy. He had very long hair, and and they introduced me to this guy. And when that guy presented himself, he said, "Hey, my name is William Niehous." So, you say, okay, who is William Niehous? William Niehous, this is his son. His father, William Niehous, was a manager of a American company in Venezuela that was in charge of do the windows of the cars, the Toyota, Mitsubishi, Ford, and all the brands. And that company was called the Owens, Illinois. At some point, Venezuela, that was in the 90s. They were having a lot of problem with the. Sorry, it was in the 80s. They were having a lot of problem with the guerrilla. The Colombian guerrilla was training these guys, the leftist guys that today are part of the Maduro government. Well, these guys kidnapped William house. He kept him hostage in a place that nobody knew where he was. That guy became famous because he was disappeared during 5 years. He appears after 5 years, and by the way, when that guy came back, he was like a caveman, with a long beard and long hair. And so when I met this young guy, he was in the party, but his father was being kidnapped at that time. And when I saw his name, William Niehous, everybody knew who that guy was. So I got that story part of my memories, and every time I told that story, that I met William Niehous' son in San Tome. But for me today, the situation is awkward because after 50 years, I got kidnapped, and I stayed also 5 years being kidnapped, and I was celebrated the July 4th 2 days ago, and that came to my memories. I don't know if this is a coincidence or it's part of my destiny of the universe, but it's part of my childhood memories that I'm sharing with you guys, and it popped up today with me. So I hope you enjoy it. It's part of my memories. I'm going to be continue talking about this. Thank you very much. Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy es jueves de TVT. Hoy estamos hablando de jueves de TVT, estamos hablando sobre que cada foto tiene una historia detrás.
Esta vez yo quiero hablar no de una foto, quiero hablar de un evento, realmente, un evento. Porque nosotros acabamos de celebrar el 4 de julio, hace 2 días, hace 3 días celebramos el 4 de julio. Y el 4 de julio aquí fue un evento masivo que para nosotros fue muy significativo porque hicimos eh, la inauguración de un mural de los secuestrados. Pero me trajo a memoria la siguiente historia de que yo vivía en San Tomé, yo les he dicho que yo crecí en San Tomé, un campo petrolero en Venezuela, donde las costumbres eran típicamente americanas, típicamente americanas. Yo vivía en una casa que quedaba la cerca, la dividía el hoyo 9 de la cancha de golf de San Tomé que se llamaba el Guanipa Golf Club. Y en la mañana el jardín de mi casa amanecía lleno de pelotas porque la gente jugaba golf. Yo lo que hacía es que la recogía y se la mandaba a la persona que manejaba el golf. Y yo vivía cerca del club, de la casa club. Y ese día era 4 de julio y iba a haber un gran evento para celebrar fuegos artificiales. La gente se vestía con los trajes de la bandera americana, una típica celebración americana. Se hacía barbecue, perro caliente, pizza, de cerveza, una banda de rock. Yo tenía 14 años en esa época. Y yo estoy con mis amigos y de repente aparece un muchacho con el pelo muy rubio, largo. En Venezuela lo llamamos catire, los mexicanos le dicen güerito. En otras culturas no sé cómo le dicen, pero con el pelo muy rubio, los ojos muy azules, y cuando me lo presentan me dice, mucho gusto, mi nombre es William Niehous. Cuando yo escuché ese nombre dije, wow, y le pregunté, ¿tú eres el hijo de William Niehous? Me dijo, sí, ese es mi papá. William Niehous, para los que conozcan la historia venezolana y lo pueden averiguar, fue un ejecutivo, el gerente de una empresa americana en Venezuela, que se encargaba de fabricar los vidrios para los automóviles, para los Ford, para los Toyota, para muchas marcas. Era una fábrica llamada la Owens, Illinois. Este señor era la época de las guerrillas en Venezuela, los grupos insurgentes y la ultraizquierda, que hoy día muchos de estos son, por cierto, parte del gobierno que está actualmente en Venezuela, son parte del gobierno. Bueno, estos señores se dieron la tarea y los secuestraron porque dijeron que era un espía norteamericano. Y lo secuestraron y lo desaparecieron en una selva, y ese caso fue muy funcionado en Venezuela, y ese señor estuvo secuestrado durante 5 años. Apareció después de 5 años a través de un trabajo de inteligencia que se hizo, y lo encontraron que parecía un hombre, un cavernícola. Ese señor, después de que lo liberaron, evidentemente se fue y más nunca se supo de él. Entonces, yo me recordaba de esta historia porque estaba casualmente hace 3 días celebrando el 4 de julio y me vino la historia a la mente, porque casualmente 50 años después yo también fui secuestrado y estuve 5 años desaparecido. Entonces dije, wow, yo viví una historia similar a la de este señor y yo nunca había quedado en cuenta de eso. ¿Coincidencia? No lo sé. ¿El universo? No lo sé. Pero eso fue parte de mi historia de juventud que traje hoy aquí. Y muchas gracias por escucharme. Yo voy a seguir compartiendo esta historia con ustedes. Muchas gracias. Y como siempre les digo, never give up, never lose the faith, never lose hope. Muchas gracias. As I always say to you, never give up, never lose faith, never lose the hope. We will continue talking about this story. Thank you very much.